Good morning everyone. Akkam jirtu barattoota. Bakka jirtanitti nageenya isiniif haa ta'u jecha. Today we will see chapter 5 of your textbook, Global and Regional Development since 1945. Under this, we will see the aftermath and consequence of the Second World War. Barattoota. Taateewwan waraana addunyaa lammaffaa booda akkasumas bu'aawwan waraana addunyaa lammaffaa bal'inaan kan ilaallu ta'a. Warri chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun maatii keenyatti dabalama. Barattoota. The Second World War had manifold and long-lasting consequences. Bu'aa waraana addunyaa lammaffaa baay'ee fagaata gadi fagoo fi akkasuma waan kan dhuma hin qabne fi varied kan adda addaati jechuudha. So the war claimed the life of approximately 55 to 62 million soldiers and civilians. Waraanni addunyaa lammaffaa lammiilee nagayaa fi waraanaa walumaa galatti miliyoona 55 hanga 62 ta'u tilmaamamu galaafate jechuudha. It also left millions of homeless refugees. Kanneen miliyoonaan lakkaa'aman ammas mana malee hambisuudhaan jireenya godaantuutiif saaxile. At the end of the Second World War, waraana addunyaa lammaffaatti, the European economy had collapsed. Diinagdeen Awurooppaa ni kufe. 70% of European industrial infrastructure was destroyed. Parsantiin 70 bu'uuraalee industirii Awurooppaa ni barbadaa'e jechuudha. This was the economic consequences of the Second World War. Barattoota. The Second World War was never formally terminated. Waraanni addunyaa lammaffaan ifatti hin dhaabbanne as in 1919. Akka bara 1919 waraana addunyaa tokkoffaatti no peace treaty ratified the defeat of Germany. Waliigalteen takka injifatamuu Jarmanii mirkaneessite takka hin jirtu jechuudha. In contrast to the First World War, the Western victors in the Second World War did not demand compensation from the defeated nation. Akka faallaa waraana addunyaa tokkoffaatiin warri waraana addunyaa lammaffaa injifate jechuun Western powers, mainly Britain, France, United States, gumaa waraanaa Germany irraa warra injifatame irraa hin barbaanne access power irraa compensationii barbaaduu dhabuu isaaniitiitu kana fide jechuudha. So faallaa kanaatiin gaafa waraana addunyaa tokkoffaa sanuu compensationiin guddaan isaan Germany irraa barbaadan irraa fudhatan German haloo akka baatuuf waraana addunyaa lammaffaa akka kaaftuuf sababa ta'e waan ta'eef. On contrary, faallaa kanaatiin a plan created by United States of American Secretary of State George Marshall, namichi Secretary American Generalii ta'e tokko, Secretary American George Marshall namni jedhamu
he came up with new idea, that is European Recovery Program, which is better known as Marshall Plan. Yaadama Marshall Plan jedhamu, which was named after his name, come up with new idea of recovery of war-torn European economy. Dinagdee Awurooppaa waraanaan dadhabe kakufe kana bayyanachiisuuf yaadamee karoora kana baasee jechuudha. Koongiresiif dhiyeesse. Then the United States of American Congress to allocate billions of dollars for reconstruction of European economy. Haala kanaan dinagdee Awurooppaa haareetti ijaaruuf yaadameedha jechuudha. So the war served as a catalyst for major changes such as redrawing of European borders. Waraanni addunyaa lammaffaan jijjiiramoonni inni fide keessaa tokko daangaa biyyootan Awurooppaa irra deebi'anii sararu. This was major consequence. Daangaawwan hedduun biyyoota hedduu jidduutti kan sararaman yeroo kana jechuudha. After the Second World War. The communist take over China and Eastern Europe. Gareen communistii China fudhachuu fi biyyoota baha Awurooppaa guutumaa guututti dhuunfachuun bu'aa waraana kanaati. The creation of Israel. Israel biyyi jedhamtu jiddugala bahaatti akka uumamtu kan sababate waraana addunyaa lammaffaan. The division of Germany and Korea. Qoqqoodamiinsi Jarmanii fi Kooriyaatis taateewwan bu'aawwan waraana addunyaa lammaffaati jechuudha. It was also because of this war that for the first time in modern history, geopolitical power shifted away from Western and Central power. Yeroo jalqabaatiif seenaa addunyaa keessatti waraana addunyaa lammaffaa booda taayitaan guddaan gara biyyoota dhihaatirraa keessaa'u jiddugala Awurooppaatirraa gara Ameerikaatti shiifte ta'e jechuudha. Gara Ameerikaa fi gara Raashiyaatti. Major global power. Addunyaa tana biyyoonni hoogganan duraan hedduu turan gara lamaatti deebi'an. That is, the multipolar world was replaced by bipolar, one dominated by the two most powerful victor, that is the United States of America and Soviet Union. Haala kanaan warri Awurooppaa duraan ka addunyaa bulchaa ture Biriteen, Faransaay aangoo isaanii United States of America fi Soviet Unioniif gadhiisan jechuu dabarsan. The war increased the strength of independence movement in Africa. Waraanni addunyaa lammaffaan birmadummaa tattaaffii Afrikaanonni sochiin Afrikaanonni akka bilisummaa isaanii barbaaddataniif ni jajjabeesse jechuudha. Not only in Africa but also Asia and American colonies. Biyyoota Asia fi Amerikaa keessattis most of them become independent following the 20 years. Amata digdam booda biyyoonni hedduun Afrikaa keessa, Asia keessa, Amerikaa keessa, American colony keessa become independent ta'an jechuudha. Birmadummaa isaanii labsatan. A new international order was constructed since the League of Nations had obviously failed to prevent the war.
taateen waraana addunyaa lammaffaa keessaa tokko takkaa'oo bu'aa waraana addunyaa lammaffaa keessaa tokko League of Nationiin dadhabaa ta'uu fi toothless dog saree ilkee hin qabne waan ta'eef waraana dhooguu waan dadhabeef dhaabbanni addunyaa biraa dhaabbanni addunyaawaa ta'e global ta'e uumamuu danda'e. That is in 1945 United Nations was founded. Bara 1945 dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kan ijaarame yeroo kana jechuudha. After the Second World War. Moreover, the following global organization came into being. Haala kanaan organizationiin dhaabbattoonni adda addaa kan addunyaa kanneen akka World Bank, baankii addunyaa, World Trade Organization, dhaabbata daldala addunyaa, International Monetary Fund, IMF faan kan dhaabbatan waraana addunyaa kana booda jechuudha. So kun bu'aa waraana addunyaa lammaffaati. In the areas occupied by Western troops, daangaawwan Allied Power'idha waraana Allied Power'itiin qabaman keessaafuu democratic government was created. Mootummaan dimokiraatawaa ta'e akka uumamu taasise jechuun naannawwan waraana Allied Power'itiin qabaman keessatti. In the areas occupied by Soviet troops, iddoowwan yookaan daangaawwan waraana Sovietiin qabaman keessatti communist government was created. Mootummaan communistii akka ijaaramu taasifame jechuudha. Nabil naife mata ijala ko ha ijala kai fuudi ha masi ha jala da kirin qabi hanufra no jizifte harata Germany was partitioned into 4 zones of occupation. German zoonii afuritti qoqqoodamuun qabamte jechuudha. With American, British and French zone group of Western Germany. Western Germany Amerikaa, Britain fi Faransaay jalatti zoonii kaapitaalistiidha. While Eastern Germany was Soviet zone. German bahaa ammas communistii taate jechuudha addaan qoodamuunis. The Cold War had begun. Bu'aan waraana addunyaa lammaffaa keessaa inni biraa Cold War waraana qabbanaa waraana ololaa ka jennuun san bu'aa waraana addunyaa lammaffaati. Soon NATO Warsaw Pact was created. Military alliance. So NATO'n bara 1949 tti ijaaramuun bu'aa waraana addunyaa lammaffaati jechuudha. So barattoota here NATO is the term to refer the North Atlantic Treaty Organization, and Warsaw Pact was to say what we call the Russian
the Russian military alliances within the Soviet countries. Biyyoota Soovietii ta'an keessatti Raashiyaanis Warsaw Paaktii yeroo ijaartu, neetoonis biyyoota kaapitaalistii ta'an keessatti, biyyoota weesternii ta'anii kaapitaalistii ta'an keessatti dhaabbata waraanaa ijaaramedha jechuudha. NATO was a regional defense alliance created by North Atlantic Treaty signed on April 4, 1949. Haala kanaan regional defense alliance ijaaramuun waraana addunyaa booda jechuudha. By the same time, Warsaw Pact was also military alliance of 8 European communist nations established by the treaty, which was signed in Warsaw, Poland keessatti May 14, 1955 ijaarame jechuudha. Warsaw Pactiin biyyoota 8. So later we will see members of this treaty organization. Barattoota. Now let us see peace agreement. Peace agreement from January 1943 to July 1945. The Allies held conference in Casablanca, Tehran, Yalta, and Potsdam to fortify their wartime alliances and devise a strategy for defeating the Axis power. January 1943 hanga bara 1945 members of the Allied power walit dhufan eessa keessatti? Casablanca keessatti, Tehran keessatti, Yalta keessatti, Potsdam keessatti walgahii walitti fufaa gaggeessan. Walgahiin kun kan gaggeessaniif alliyaansii isaanii cimsuudhaaf as well to devise a strategy for defeating Axis power. Akkamitti warra Axis powerii kana injifachuu dandeenya jechuudhaan strategy baasfatan jechuu asitti. Waraana addunyaa yeroo waraana addunyaa lammaffaa keessatti jechuu yeroon kun. So in February 1945, Winston Churchill, Roosevelt, Joseph Stalin meet at Yalta. Yaltaatti jarri sadeen gurguddaan kun wal argan. To make a plan to end the war. Karoora waraana xumuruu baafachuudhaaf. To discuss the future of Eastern Europe. Akkasumas carraan fuunduraa biyyoota Awurooppaa baharra jiranii kanneen koomunistii jalatti kufanii carraan isaanii maal haa ta'u jechuu irratti wal mari'atan. Carraan biyyoota Eastern Europe kun maal haa ta'u yaada jedhu irratti walii wajjin mari'atan. According to the Yalta Conference, Germany itself was divided into American, British, and French, as well as Russian military zone. German iddoo gurguddoo afran kanatti addaan qoodamte. To bring all war criminals to just and swift punishment. Akkasumas warreen yakka waraanaa hojjetan hundi isaanii akka adabaman taasifaman jechuudha. When we say adabbii hoguu jennu adabbii gahaa ta'e kan isaan madaalu adabbii ajjechaa akka adabamanidha kan murtaa'e. Moreover, the Allied powers meet at Potsdam. Yeroo itti aanu Julaay bara 1945tti warri Allied powerii Potsdam keessatti wal argan walgahii taasisan. They agreed on peace settlement.
haal duree waliigalteen itti mallattooytu keessaa Jarmanii wajjin itti mallattooytu irratti mari'atan. They drew up plans for Japan's surrender and occupation. Japan akkamitti moohamuu qabdii akkasumas qabamuu qabdi yaada jedhu irratti marii bal'aa gaggeessan. An important result of this series of meeting between the victor leaders, bu'aawwan gurguddoon waliigaltee walitti fufaa armaan olitti himnee kana was the establishment of United Nations. United Nationsinis dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka dhaabbatuuf asumarratti waliigalan jechuudha. The leaders of victorious nation. In April 1945, in San Francisco, America San Francisco keessatti bara 1945tti 50 nations biyyoonni 50 walitti dhufanii signed the charter United Nations kana, in which they agreed to set up a new international organization that would be strong enough to prevent the war. Waraana dhaabuu kan danda'u dhaabbata addunyaa jabaa tokko ijaaruun barbaachisaa akka ta'e irra walii galanii addaan bahan jechuudha. At San Francisco Conference. The war crime and trial. When we say war crime, yakka waraanaa akkasumas himannaan isaa maal fakkaata adabbii wajjin wal qabatee. So what do you know about war crime trial? Warreen yakka waraanaa gurguddaa hojjetan akka ni himataman jechuudha. Himannaatu irra baname. The act of genocide, duguggaa sanyii, mass killing, ajjechaa jumlaa of civilian population, lammiilee nagayaa irratti raawwate, lammiilee qulqulluu irratti raawwate, occurred in the territories and or occupied territory of most great powers during the war. Daangaawwan waraanaan qabaman keessatti ajjechaan jumlaa fi genocidein raawwatame saniif gaafatama akka ta'an taasifaman jechuudha. Kun this was including Germany, Japan, the United States of America and the Soviet. Jara hunda'uu kan hammatudha jechuudha. The worst massacre, duguggaa sanyii isni hamaan were carried out in Nazi concentration camp. Duguggaan sanyii hamaan Jarman keessatti concentration campiitti kan raawwatedha. Most camps specialized into forced labor. Lammiilee dirqiin humna isaanii exploit godhu starvation camp, kaampii adda addaati ijaarratan jechuudha Jarman keessatti. Tabeelaan fixuu, as well later extermination, jumlaa bakkuma takkatti gaaza raphanii fixuu, though Auschwitz, the largest and the most infamous, kan hin beekamne, kan kaampii addaa kan Jarmanoonni a separate camp for each purpose. Adda addaan kaayyoo taqabdu kaampii ijaarratan jechuudha. Kaampiin isaan ijaarratan kun tan itti namoota keessaa'uu lammiilee Jewish hedduu walii qabanii fixanii jechuudha. In the Holocaust days camp, kaampii tana keessaa kaampiin beekamtuun guddoon Holocaustii tan itti namoota hedduu fixan. Large number of people were killed using gas. Gaazii raphuudhaan namoota hedduu ajjeesan. Jewish were the largest group of people killed. Lammiileen Jewish baay'inaan achi keessatti
ajjeefaman. Numbering approximately 6 million. Lammiileen Jewish baay'inaan Awurooppaa keessaa Jarman keessatti kaampiilee kana keessatti dhuman haga miliyoona 6tti tilmaamamu jechuudha. Barattoota. The war crime trial are trial of a person charged with a criminal violations of law and customs of war. Lammiilee war crime yakki waraanaa jechuun himannaa nama tokko irratti yookaan namoota irratti sababa dhiibbaa cabiinsa mirga namaa akkasumas mirga waraanaa cabuun as well as seerri addunyaa cabuun namarratti banamu jechuudha. Himannaa akkasiiti jechuudha. So the first war crime yakki waraanaa jalqabaa in modern times were held after the Second World War by very victorious allied nations to prosecute Germany and Japanese war criminal. Yeroo jalqabaatiif biyyoonni waraana addunyaa lammaffaa injifatan allied poweriin German akkasumas Japan kana adabuudhaaf yaadama dhiyaateedha jechuudha. Keessaawuu warreen German keessatti Japan keessatti yakka waraanaa hojjetan seera duratti dhiyeessuudhaaf jechuudha. So haala kanaan the most important war crime trial were held in Nuremberg in Germany, Tokyo in Japan. War criminalii kana keessaawuu himannaa guddaan bakki itti baname Germany fi Tokyo keessatti, Nuremberg German bakka jedhamtuu fi Tokyo Japan keessatti jechuudha. So Nuremberg trial, the most well known of all war crime trial, was conducted at Nuremberg in 1946. Bara 1946tti yeroo jalqabaatiif seenaa addunyaa keessatti yakki waraanaa guddaan bakka itti ilaalame Nurembergitti jechuudha. Nuremberg was former Nazi propaganda triumph. Iddoon kun iddoo duraan Jarmanoonni Nazi Jarman yaadama isaa irraa dhangalaasuu itti barsiisu ture jechuudha. So under the London Agreement of 1945, waliigaltee London bara 1945tti the crime charged against defendants warreen yakka kaadummaa raawwatan fell into these general categories, into the three general categories. Bakka sadiitti adda qoodaman jechuudha waliigaltee Londoniin. Inni tokkoffaan kaatagoriin tokkoffaan crime against peace, yakka nageenya cabsuu irratti xiyyeeffate, war crime yakka waraana irratti xiyyeeffatee fi crimes against humanity, qabbaneessuu takkaa'uu freezing against humanity, even namummaa irratti dhumiinsa, that means genocide jechuudha. Irratti kan xiyyeeffate bakka gurguddoo sadeen kanatti xiyyeeffate because namni hedduun gaafa waraana addunyaa kana baay'inaan populationii Afrikaatis yoo laalle baay'ee gadi bu'aa, populationii Awurooppaatis yoo laalle baay'ee gadi akka gabbu'uu fi dhumaatii namaa guddaan akka jiru fi kanaafis gaafatama akka ta'an waliigaltee Londoniin waliigaltee irra gahan jechuudha. Who were the top Nazi officials brought in the Nuremberg trial? Amma eenyu faadha warri Naazii kanneen yakka kanaaf dhihaatan
yakka kanaaf warreen dhiyaatan eenyu faadha kan jedhu ilaalla. So on October 18, 1945, the chief prosecutors lodged indictment with the tribunal charging of 24 individuals with a variety of criminal and atrocities. Namoonni 24 yakka kana dura yakka kanaan gaafatamanii keessaa warri Jarman 24 himannaan 24 irratti baname jechuudha. Yakka adda addaatiin. Including the deliberate instigations of aggressive war, waraana hamaa ta'e dhala namaa irratti banuudhaan kan gaafataman jiru. The extermination of racial and religious group, warreen amantii fi sabummaa irratti dhiiga irratti xiyyeeffatanii jeequmsa kaasan dhumaatii fidan kophatti akka gaafataman taasise, doosee tokko jalatti akka gaafataman taasise, himannaa tokko jalatti. The murder and mistreatment of prisoners of war, ajjechaa fi haalli qabiinsa hidhamtoota waraanaa akkasumas ajjechaa mistreatment haalli qabiinsa hamaan deportations to slave, namoota hedduu hundreds of thousand kuma dhibbootaan lakkaawaman gara gabrummaatti kan gabbuuse, especially in the occupied regions by Germany during the war. Jarman naannoo duraan waraanaan qabatte keessatti namoota kuma dhibbootaan lakkaawaman gara gabraatti akka gabraatti itti fayyadamuun, hojii humnaatiif itti fayyadamuun, kunis himannaa tokko ta'ee baname. Among the accused were top Nazi officials, warreen hooggantoonni naazii ol aanoon kan keessatti argamanidha jechuudha. After a long trial in which many documents from German archives were read into the record of the sentences which was announced on October 1, 1946. Boodarra himannaawwan dhedheeraa fi gurguddaan bifa dookumantiitiin bara 1946tti ummataaf ifa taasifaman jechuudha. Kanneen armaan olitti himne maletti bara 1946 bifa adda ta'een bifa dookumantiitiin ummataaf ifa ta'an. 3 of the defendants were freed. Isaan keessaa 3 warra bilisa baheedha jechuudha. Bilisa bahan 7 warreen reefu tuune san keessaa 3 bilisa bahan, 7 were given terms from 10 years to life. 7 isaanii hidhaa waggaa 10 hanga umriitti adabaman. 12 were sentenced to days. 12 akka ajjeefaman. During committed suicide in prison. Kan warra ofii of ajjeese a few hours before he was to be executed. Osoo za'aa silaa itti ajjeefamu hin gahin ofii of ajjeese during. So those who had been condemned 2 days were executed in October of 1946. Octoberii ji'a bara 1946tti cinaan warreen ammas du'uu qabaman je'aman akka ajjeefaman, akka fannifaman taasifaman jechuudha. When we came to the Tokyo and other trial, the Tokyo trial was another war crime. Yakki waraana biraa kan itti ilaalame ammas Tokyoodha. That was held under international authority. Aangoo warra victorious nationii akkasumas
biyyoota addunyaa hirmaachiseen kan raawwatedha jechuudha. The Tokyo trial was convened to try the leaders of the Empire of Japan. Kun kan xiyyeeffate hooggantoota Empire Japan for the same 3 type of crimes. Yakka sadeen asii ol ilaalleefu kan ilaaledha jechuudha. Tokyo trial was opened on May 3, 1946. Caamsaa 3 bara 1946 baname. Held its final succession in November 12, 1948. Haga bara 1948 kan turedha jechuudha. Because of its far-reaching. 25 Japanese military and political leaders were charged. Warren 25 ta'an hooggantoonni waraanaa siyaasaa Japan kan himannaa kanaaf dhiyaatanidha. Himanni irratti baname jechuudha. And more than 300,000 Japanese nationals were charged with war crimes, crime against humanity. Lammiileen Japan 300,000 ol ta'an himannaa kanaan kan himataman. Himannaa waraanaa, yakka waraanaatii fi yakka ilma namaa irratti hojjetame kanaan kan himatamanidha